Proč Mendel, proč Vavilov, proč Brno? Co je spojuje? Spojuje je skutečnost, že Mendel, který působil v Brně, také v Brně vůbec jako první ve světě informoval o tom, jak se chová potomstvo po různým křížení, zkombinování rodičovských párů. Vavilov sice z Brna nebyl, ale Vavilov, který si cenil velice Mendla, byl v Brně oceněn jako v zahraničí, v prvním městě na světě, kde se mu dostalo vysokého ocenění vědecko-pedagogického v podobě doktora honoris causa na tehdejší Vysoké školy zemědělské, dnes Mendelově univerzitě. To znamená, Brno bylo prvním místem, kde se publikovaly výsledky hybridačních pokusů. Brno bylo prvním městem, které vynikajícímu vědci světového jména Vavilovovi udělal doktor honoris causa. Johann Gregor Mendel, the world-renowned father of genetics. He is inextricably linked with Brno, the South Moravian metropolis, where he worked in the second half of the 19th century. Mendel's legacy carries on in the title of the Brno-based University of Agriculture. Nikolai Ivanovic Vavilov byl světově známý vynikající ruský badatel, vědec, genetik, šlechtitel a botanik, který se nesmrtelně zapsal do historie šlechtění a genetiky zemědělských plodin. Jeho největším přínosem do historie kulturních rostlin bylo charakterizování a stanovení tzv. Genových center kulturních rostlin. Na tomto principu jsou vlastně zakládány tzv. Genové banky, které slouží nejen k zachování rostlinných druhů, ale také, a což je velmi důležité, jako výchozí materiál k různým záměrům šlechtění. Práce o genových centrech spolu se zákonem homologických řad byly ve své době novinkou a významnou informací, což mu přineslo nejen světové uznání, ale také i pozdějších ocenění. Zákon homologických řad dědičné variability lze do jisté míry srovnávat s Mendelejovým periodickým zákonem, tolik známým v chemii. Homologous series is made up of a group of related plant species which, due to a genetic cause and by the effect of long-term development in a particular environment, have created similar, thus homologous characteristics and properties. They may be similar by the content of certain substances, way of pollination, reproduction, certain types of resistance or mutations. From the findings on the homologous series, we can infer the occurrence of certain properties within the wider group of families, and thus facilitate the search for genetic resources for breeding. Nikolai Ivanovic Vavilov recognized Johann Gregor Mendel as the founder of modern genetics. He commented on Mendel's work and his results in his book Experiments on Plant Hybridization already in 1935. Mendel's theory and its further development is one of the most glorious chapters of modern biology. In 1929, Professor Vavilov was proposed and approved to become a corresponding member of the Czechoslovak Academy of Agriculture in Prague. In 1931, he became a foreign member of this academy. This award preceded other international honours. The name of Professor Vavilov is historically linked with Brno, although he never personally visited the city. He was going to, though, and not just for any visit. On the 19th of June 1936, the Czech Academy of Agriculture
held a meeting in the auditorium of the University of Agriculture in Brno. During that meeting, the rector, Professor Tichy, together with deans Professor Chmelař and Professor Dick, officially awarded Nikolai Ivanovic Vavilov Honorary Doctor of Technical Sciences at the University of Agriculture. Nikolai Ivanovic sent his speech in a letter which said, "Illness prevented me at the last minute from fulfilling my fervent wish to visit Brno, the home of modern genetics." Now we know what links Mendel's Brno with the name of Nikolai Ivanovic Vavilov. How was the life's journey of this world-renowned scientist? It is autumn 1887. In Moscow, Nikolai Ivanovic Vavilov is born. His parents were originally farmers in the village of Ivashkovo in Volokholamsk domain in the Moscow region. Young Nikolai was a very gifted pupil and student. After secondary school, he enrolled at the Moscow Agricultural University in 1906. He graduated in 1910. Professor Dmitry Nikolaevich Pranishnikov engaged him as an assistant and was preparing him to become a professor. Also, Professor Rudzinski, who was head of the Moscow plant breeding station, tutored this young man. Vavilov was popular and was identified as a promising pedagogical worker. Therefore, in 1913, he was delegated to study in England, France and Germany. In 1918, he is already a professor. The young scientist was intrigued by the possibility of researching the origin and use of cultivated plants in different parts of Europe and beyond. Already in 1916, he organized an expedition to Persia and the Pamir. In 1924 to 1927, as the geographic map shows, there were other expeditions around the Mediterranean, but also in North Africa, Ethiopia, Eritrea, Yemen and other countries. He also brought valuable knowledge and numerous collections from these trips. Therefore, in 1929, he was able to hold a lecture at the Institute of Botany and New Varieties on plant wealth of the earth and how to use it. In 1926, he received high state awards for his published works. He became a well-known and recognized expert. In 1927, he gave a comprehensive lecture on gene centers of cultivated plants at an international congress in Berlin. In the same year, he reported at a conference of agricultural experts in Rome on the results of its experiments in different areas of the Soviet Union. In 1929, he was appointed a member of the Botanical Expedition Committee in the Soviet Academy of Sciences. In 1930, he lectured at the International Botanical Congress in Cambridge with a lecture on Linnaeus' botanical systems. In the same year, he took part in an expedition to Central America and Mexico. Professor Vavilov devoted great attention and care to experimental plant breeding and cultivation stations in many places of the former Soviet Union. The central office that processed the progress reports was the Union Institute of Crop Production in the former Leningrad, now St. Petersburg. In 1930, he took part in the 9th International Horticultural Congress in London and the International Botanical Congress in Cambridge. In London, he gave a lecture on botanical species of fruit crops in the Asian regions of the USSR and the Caucasus. In the same year, he was invited to an international conference of agricultural economics held in Ithaca, USA. Professor Vavilov devoted special attention to the development and expansion of subtropical plants growing in the Soviet Union. To illustrate, in the early 1930s,
subtropical plants were grown on about 5,000 hectares. In 1940, based on Vavilov's research, it was already 50,000 hectares, therefore a tenfold increase in 10 years. However, crops were still at the forefront of the professor's interest, and those have proved faithful to him. With increasing pressure on the formation of joint agricultural cooperatives and collective farms, or building of state farms, so-called sovkhoz, there have been changes in the way of cultivation. New managers were often appointed, despite the fact that they lacked the experience. Naturally, they also lacked thoroughness. Traditional farmers who did not trust the newly introduced methods were often persecuted. Revenues were poor, and since the Stalinist regime favoured the urban population, the yield, already inadequate, was taken away from the countryside and provided to the cities. This happened under pressure and with the assistance of the gendarmerie and military authorities. In addition, the crops often froze. Nature cannot be commanded. Even the arrogance of power does not prevail here. The Soviet countryside starved, and people were dying. An ambitious young researcher, Trofim Denisovich Lysenko, aiming for a successful career, began promoting and applying not completely open methods, rather a kind of self-made theories at that time. All this was deduced from insufficiently verified pseudoscientific assumptions that should have been firstly and foremostly a rescue of the financial results of agricultural production. It was a so-called agrobiology, which also tried to exploit the name of an experienced breeder, fruit grower Ivan Vladimirovich Michurin. This experienced and deserving breeder, practitioner of fruit crops, had nothing to do with Lysenko's pseudoscientific opinions. However, he had a very friendly relationship with Vavilov. Vavilov appreciated Michurin's diligent work, particularly in distance crossing. Just as he expressed praise about the works of Michurin, Vavilov also accepted the breeding methods and practices of American breeder Martin Luther Burbank. But Stalin began supporting Lysenko. Vavilov therefore initially supported Lysenko's scientific activity, but later he had his reservations, which were professionally fully justified. Therefore, Stalin harshly denounced him and treated him very offensively. Professor Vavilov was called a break of scientific development and the socialist Soviet agriculture. In the summer of 1939, Professor Vavilov was to attend the 7th International Genetic Congress in Scotland. However, he was not permitted to go. The crisis fully erupted on the 6th of August 1940, when he took up an expedition with his colleagues and students in western Ukraine. In September 1940, he was already imprisoned in the Moscow department of the Soviet secret police. In July 1941, a military court sentenced him to death by a firing squad. The sentence was commuted to 20 years in NKVD labor camps run by the Soviet Secret Service. He was transferred to a prison in Saratov, where he had been very badly treated. Svět v té době, kdy Vavilov byl ve věznici, nikdo nevěděl. Dokonce v roce 1942, to už byl vězněn, dostal z Londýna pozvání na zasedání do Anglie a byl jmenován členem Královské anglické vědecké společnosti. Zemřel 24. ledna roku 1943, byl pochován do společného hrobu v Saratově a teprve v roce 1970, to znamená po rehabilitaci, která probíhala v letech 1955, to znamená po smrti Stalina,
byl Vavilov rehabilitován a v roce 1970 mu byl vystaven pomník, památník. In the years after the rehabilitation, botanists in countries of the Soviet bloc could again fully subscribe to his legacy and fully develop it. Johann Gregor Mendel's Brno, a century and a half ago, was of course different from the current city. We do not know whether Mendel would recognize it. Some parts he certainly would. We do not know whether he would have liked the new parts. But we can be sure that would have really liked the efforts and the results of his and Vavilov's followers. Firstly, those who work and study at the Mendel University in Brno and its other workplaces, and secondly, those who operate in practice. Šlechtění věroměři probíhalo v několika etapách. Taková ta základní se datuje od roku 1934, kdy můj děda František Černý a babička Marie šlechtili nehybridní odrůdy. Z jejich éry máme ku podivu sortimentu ještě některé stále a jsou to především hliznaté begonie, které byly doménou právě babičky a i některé petunie s třepenitým okrajem květu, jako je třeba kargulka nebo krajkový závoj nebo superbissima petunie, které se vyznačují velikým květem. Další etapa ve šlechtění, to je vlastně éra mých rodičů, inženýra Jana Černého a mojí maminky Aleny Černé. Ty přišli s novou věcí, začali šlechtit hybridní odrůdy. Podařilo se jim zachytit takový trend, který v té době ve světě byl, kdy první, třeba u petuní, první hybridní odrůdy se objevily někdy v roce 1952-54 v Americe a v Japonsku. A oni začali vlastně šlechtit v roce 1954 zhruba a to vyústilo v první hybridní odrůdy. První hybridní odrůda vyšlechtěná zde v Věroměři byla odrůda, nebo byly vlastně 3 odrůdy, protože 3 odrůdy byly uvedeny v jednom roce. Begonie semperflorens, byla to odrůda Turov, Skalka a Padolí. Dost možná to byly i první hybridní odrůdy okrasných květin vyšlechtěné v Československu. V roce 1991 v rámci restitucí jsme získali firmu zpátky a samozřejmě ten program, který zde vlastně byl zahájen někdy v těch 30. letech, dál rozvíjíme a dál šlechtíme všechny ty 3 základní druhy, čili máme 3 šlechtitelské programy. Jeden je pro petunie, jeden pro begonie tuberhybridy a jeden pro begonie semperflorens. Breeding began to develop in Smržice near Prostějov before the Second World War. After the war, the station was incorporated into Sempra National Enterprise. The private company, Semo Smržice, has been operating in its present form since 1993. During that time, it has developed from a breeding station into a breeding, seed and business company. Naší činností je tedy šlechtění odrůd zeleniny, kde takový ten top produkt jsou plodové zeleniny, okurky, rajčata, papriky, hrách zahradní, to znamená hrášek na zeleno. Mimo plodových zelenin jsou to kořenové zeleniny, saláty. Ten vývoj pak pokračoval v tom, že v podstatě na náš účet probíhá šlechtění hybridních řetkviček a zelí v Klešicích na Chrudimsku a cukrových kukuříc v Trnavě na Slovensku pro doplnění sortimentu. Z hlediska zajištění špičkové kvality osiva vyrábíme v podstatě v celém světě v těch nejoptimálnějších podmínkách. Samozřejmě Českou republikou, přes Maďarsko, Itálii, Francii. Pokračujeme v zemích jako je Tanzánie, Spojené státy americké, Chile, Thajsko, Tajvan, Indie, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko. Velmi zajímavým trhem, který se otevírá, je například Turecko. Vyvážíme do Anglie. Firemní filozofií je držet vysokou úroveň kvality osiva.
Bohužel evropské normy jsou poměrně nastaveny nízko a firma SEMO pracuje s vlastními normami, které jsou podstatně přísnější a zajišťují tu špičkovou a nejlepší kvalitu, které možno nabídnout. Nacházíme se ve skleníku, kde jsou zkoušeny nové kombinace F1 hybridů. Je jich tady přibližně 60. Papriky všech typů, od běloplodých paprik maďarského typu přes pravé kápie až po speciální typy, jako jsou jablíčkové papriky, rajčinové papriky, normální velikosti i maxi velikosti. Celý proces logistiky výroby osiva v podstatě začíná šlechtěním. Investice do šlechtění je ovšem první investicí, která je předpokladem, aby firma uspěla nebo neuspěla na trhu. A druhým tím krokem je samozřejmě výroba špičkového a kvalitního základního osiva, elitního osiva, linií, no a potom ta celá semenářská činnost. A semenářské technologie jsou stejně důležité jako kvalitní odrůda, protože lze zevšeobecnit, že špičková kvalita osiva vyzvedne průměrnou odrůdu do té top liney, no a špatná semenářská kvalita dokáže pohřbít i ty nejlepší odrůdy, protože neprodají svůj potenciál, neukáží svůj potenciál, jako mají. The knowledge of Mendel and Vavilov is of course followed up on not only in specialized private enterprises, but also in scientific research centers established by governments of many countries. One of them is the Gene Bank of the Slovak Republic. Genová banka Slovenskej republiky sa nachádza v Piešťanoch na Centre výskumu rastlinnej výroby. Bola otvorená v roku 1997. Má kapacitu 50 000 vzoriek uchovávaných v 2 kolekciách, a to je aktívna kolekcia a základná kolekcia. Slúži pre potreby jednak Centra výskumu rastlinnej výroby i pre všetky výskumné vedecké inštitúcie u nás na Slovensku a takisto i posielame vzorky do zahraničia. Máme v súčasnosti uložených viac ako 22 000 vzoriek genetických zdrojov, rastlín, najmä semenných rastlín, a takisto sa u nás nachádza v priestoroch Centra výskumu rastlinnej výroby polná kolekcia marhul a broskyň, kde na ploche 1,5 hektara máme 100 genotypov marhul a vyše 120 genotypov broskyň. Ďalej nachádza sa tu i polná kolekcia liečivých rastlín, kde je sortiment zhruba 60 druhov liečivých rastlín, ktoré slúžia nielen ako genetické zdroje, ale i prehliadka pre návštevy a pre exkurzie. Najmä záujem stredných a vysokých škôl študentov je o exkurzie v genovej banke a o prehliadku polných kolekcií genetických zdrojov. Riešime i niektoré zahraničné projekty. Jeden projekt s názvom Reverse má za cieľ ochranu genetických zdrojov rastlín a biodiverzity v prírode, ochranu tejto biodiverzity a výmena skúseností medzi jednotlivými regiónmi. Sustainable use of genetic resources of plants is currently an extremely topical issue. However complex and varied are the debates on natural resources, one fact cannot be denied. Plants are the basic source of nourishment of all living beings, including humans. Therefore, we cannot afford to lose sight of the danger of narrowing the genetic diversity of plants and creating genetic uniformity. This responsibility is divided among research institutions, governments, international organizations and the commercial sector. Biological diversity has fundamental impact on the sustainability of life on Earth and therefore must be protected. Principles of heredity, first described by Johann Gregor Mendel, and the definition of gene centers of plant development in the world by Nikolai Ivanovic Vavilov, and his formulation of the law of homologous series of hereditary stability, belong even today
to the basic pillars of contemporary modern breeding.